ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਨੋਫਾਲ ਪੈਣੀ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆਈਟਮ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਘਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਨੋਫਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈਟਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਨੋਫਾਲ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਈ एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी बोलो ਤੇ ਬਾਈ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨੋਫਾਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੜੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਦਿਖ ਗਏ ਆ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਉਹ ਦੇਖੋ जादू ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਹੱਥ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ asset to this country. They are bright young individuals that enrich our communities and bring significant social, cultural, and economic benefits. They deserve the best. They deserve world-class academic experiences that they sought out and hoped for. And Canada is renowned for that. Sadly, this has not always been the case. It's unacceptable that some private institutions have taken advantage of international students by operating under-resourced campuses, lacking supports for students, and charging high tuition fees, all the while significantly increasing their intake of international students. Today, I am announcing 3 principal measures. 1, a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students in graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Thirdly, in the coming weeks, we will be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. To be clear, the cap will not apply to applicants within Canada looking to extend their studies, as it wouldn't be fair to prevent someone from finishing the program, nor will the cap
have an effect on study permit holders currently in Canada. These temporary measures will be in place for 2 years, and the number of new study permit applications that will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. To be absolutely clear, these measures are not against individual international students. They are to ensure that as future students arrive in Canada, they receive the quality of education that they signed up for and the hope that they were provided in their home countries. It would be a disservice to welcome international students in Canada knowing not all of them are getting the resources they need to succeed in Canada and having them return home disillusioned and disappointed in Canada's education system. Allowing bad actors to continue their operations would be a disservice to all the good institutions who pride themselves in providing a top-tier academic. ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 3 ਮੇਜਰ ਅਪਡੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ।